Oi cata eoar explido dos tanques de vacuo inferiores. A medida que a gigantesca nave se elevava do solo, Robert Jones anotou brevemente caderno de memorandos engerado, parte mas de que ao meio-dia quando scroc e seu companheiro diazaram o campo para o vitorioso Jason, este último recoloco seu revólver na coldra e encarou a moca. Bem, indago ele, e agora, ela balanco a cabeça. Não consigo compreendê-lo, diz ela. Voce não fala a língua dos gileques. Jason coco a cabeça. Sendo assim, diz ele, e como é evidente que não chegaremos a lugar nenhum com uma conversa que nenhum de nos entende, vou procurar minha nave, enquanto isso, rogando a todos os deuses que meu 30 e a munico estejam seguros. E certo que ela não quimo, pois deve ter caído por perto e eu teria visto a fumaça. Jana ouviu atentamente e balançou a cabeça. Vamos, diz Jason, e partiu na direção que supunha estar o navio. Now, por esse caminho não, exclama Jana, correndo para a frente, sairando o breco e tentando ditlo, apontando para os altos picos das montanhas dos Thipdars, onde zoram jazia. Jason tentou a difícil façanha de explicar, uma estranha linguagem de sinais de sua própria invenco, que estava procurando por avião que havia caído algum lugar nas proximidades, mas a convicção de que isso seria uma tarefa muito difícil de realizar, mesmo que a pessoa a quem ele estava tentando transmitir a ideia soubesse o que era avião, logo o dominou, e ele acabou saindo bondosamente e, pegando a menina pela mão, guiando-a gentilmente na direção que desejava seguir. Novamente, aquele sorriso encantador desarmou a flor vermelha de Zoram e, embora soubesse que aquele estranho a estava levando para longe das cavernas de seu pavo, ela o seguiu docilmente, embora sua testa estivesse franzida perplexidade, enquanto tentava entender por que não sentia medo, ou por que estava disposta a ir com aquele estranho, que evidentemente nem sequer era gilac, uma vez que não conseguia falar a língua dos homens. Uma buscada maior foi recompensada com a descoberta dos destrocos do avião, que sofreram danos muito menores do que Jason esperava. Era evidente que, msua que de para a terra, ele deve ter se endireitado e planeado puso. E claro que estava destruído além de qualquer reparo, mesmo que houvesse instalados para reparos, mas não havia queimado e Jason recuperou su 30 e toda a sua munico. Jana estava intensamente interessada no avião e examinou minuciosamente cada parte dele. Nunca sua vida ela desejara tanto fazer perguntas, pois nunca sua vida vira algo que lhe despertas tanta admiração. E aqui estava a única pessoa todo o mundo que poderia responder a suas perguntas, mas ela não conseguia fazê-lo entender nenhuma delas. Por momento, ela quase o odiou, e então ele sorriu para ela e apertou sua mão, e ela o perdeu e retribuiu o sorriso. E agora, diz Jason, para onde vamos a partir de aqui? No que me diz respeito, lugar e tal bom quanto outro. Perfeitamente ciente de que estava irremediavelmente perdido, Jason Gridley sentia que a única chance de ser reunido com seus companheiros residia na possibilidade de que o 820 pudesse cruzar a localidade exata onde ele se encontrava. Independentemente da direção que tomasse, seja para norte, sul, leste ou oeste, essa chance era tão tenue uma direção quanto outra, e, por conseguinte, igualmente boa. Uma hora, a 820 cobriria uma distância tão grande quanto a que ele poderia percorrer vários dias de tempo exterior terrestre. Assim, mesmo que ele estivesse se movendo uma direção que o levasse para longe da primeira encoragem do navio, ele nunca poderia ir tão longe que não pude ser facilmente e rapidamente alcançado, caso sua busca o levasse sua direção. Portanto, ele se voltou interrogativamente para a moca, apontando primeiro uma direção e depois outra, enquanto a observava inquisitivamente, tentando assim transmitir a ela a ideia de que estava pronto e disposto a ir qualquer direção que ela escolhesse. Jana,
percebendo seu significado, aponto para as imponentes montanas de Thipdar. Ali, diz ela, estazorum, a terra do meu povo. Sua lógica e irrefutável, diz Jason, eu só queria poder entender o que voce está dizendo, pois tenho certeza de que algum com dentes tão bonitos jamais poderia ser desinteressante. Jana não espero para discutir o assunto, mas partiu imediatamente para Zoram, acompanhada por Jason Gridley, da California. Mente ativa de Jana havia trabalhado rapidamente e ela chegou à conclusão de que não poderia suportar por muito tempo a pressão cada vez maior de uma curiosidade insatisfeita. Ela deve encontrar alguma forma de comunicar-se com este estranho interessante e, para a realização desse objetivo, não conseguiu conceber plano melhor do que ensinar-lhe sua língua. Mas como começar? Toda a sua experiência, una de seu povo, jamais surgiu a necessidade de ensinar idioma. Anteriormente, ela não havia sonhado com a existência de tal meio. Se a senhora puder imaginar tal estado, o que é duvidoso, dever considerar essa garota primitiva da idade de pedra alto grau de inteligência. Não se tratava de uma explicação acidental de tampa de chaleira sobre a qual se poderia construir uma teoria. Na verdade, exige uma capacidade de raciocínio maior. Dar uma máquina a vapor a homem que nunca ouviu falar de vapor e pedir que a faça funcionar o problema de Jana era quase tão difícil. Mas a magnitude de recompensa a impulsionou, pois o que não se faria para ter a curiosidade satisfeita, especialmente se tratas de uma jovem e bela moça e o obsto da sua curiosidade faz jovem excepcionalmente bonito. As seias podem mudar, mas a natureza humana jamais dá a flor vermelha de Zoram aponta para si mesma como dedo indicador fino e moreno e diz, Jana. Repetiu isso várias vezes e, seguida, aponta para Jason, erguendo as sobrancelhas sinal de interrogação. Jason, diz ele, pois não havia como entender mal o que ela queria dizer. Como a lenta e laboriosa tarefa, enquanto os dois subiam pensamento direto as colinas das montanas de Thipdars. Diante deles, estendia-se uma longa e ardua escalada às altitudes mais elevadas, mas havia água em abundância nos riacos turbulentos, descendo pela encosta, e Jana conhecia as plantas comestíveis. As nozes e as frutas que crescem profusão exuberante muitas ravinas escuras e profundas, e havia caca abundância para ser abatida, quando precisam de carne, pela 30 de Jason a medida que prosseguiam sua busca por Zoram. Jason encontrou maior oportunidade para estudar seu companheiro e chegou à conclusão de que a natureza havia atingido o pista perfeita que o física com a produco dis pequeno selvagem. Cada linha e curva de quel corpo esguio e moreno cantiva a simetria, pois a flor vermelha de Zoram era poma vivo de beleza. Sel tivesse acado que os dentes dela eram bonitos, foi forçado a admitir que não tinham nenhuma vantagem nesse aspecto sobre os alhas, ou naras ou qualquer outra de suas faicos. E quando ela se dedicou com sua rústica face de pedra e o ajudou a esfolar uma caca e preparar a carne para cozinhar, quando ele viu a destreza e a celeridade com que ela fez fogo com os mais simples e primitivos utensílios, quando testemunhou a quase sobrenatural certeza com que ela localizava ninhos de ovos e frutas e vegetais comestíveis, ele se conscientizou de que suas perfecos não eram apenas físicas e ficou mais ansioso do que nunca para adquirir uma compreensão suficiente de sua língua para poder se comunicar com ela, embora percebesse que poderia, sem dúvida, sofrer rude déspota e desilusão quando, por meio de compreensão de sua linguagem, pude julgar as limitações de sua mente. Quando Jana estava cansada, ela se dirigia para debaixo de uma árvore e, fazendo uma cama de gramíneas, se enrascava e adormecia imediatamente. Enquanto ela dormia, Gridley vigiava, pois os perigos desta terra primitiva eram numerosos e constantes. Com a mesma frequência com que cacava para obter alimento, ele atirava para protegê-los de alguma fera terrível.
8 os encontros se tornaram tão prosaicos e comuns quanto a constante evasão de morte por pedestres esquinas de trânsito congestionadas cidades de crosta externa. Quando Jason sentia a necessidade de dormir, Jana vigiava por vezes, simplesmente descansavam sem dormir, geralmente sob uma árvore, pois ali encontravam a maior pratico contra a seu maior perigo, os ferozes e vorazes thipdars, dos quais as montanas tiraram seu nome. Esses horríveis reptais voadores eram uma ameaça constante, mas a natureza havia desenvolvido uma defesa tão completa contra eles que a garota conseguia ver-suas asas a uma distância maior do que qualquer deles conseguia avistar as criaturas. Jason não tinha como determinar a distância percorrida ou quanto tempo haviam viajado, mas tinha certeza de que tempo considerável do mundo exterior havia decorrido desde que conhecera a moca, quando chegaram obstáculo aparentemente intransponível, pois já havia feito progresso considerável no domínio da língua dela e estavam trocando frases curtas, para grande deleite de Jana, cuja risada alegre frequentemente marcava dos erros mais flagrantes de Jason na pronuncia ou na construco. E agora haviam chegado a profundo abismo com paredes salientes que nem mesmo Jana conseguiria transpor. Para Jason, assemelhava-se a uma falha estupenda que poderia ter sido causada pela subsidência da cordilheira, pois era paralela ao eixo principal da mesma. E, se isso fosse verdade, ele sabia que poderia se estender por centenas de quilómetros, efetivamente bloqueando o caminho através das montanhas pela rota que estavam seguindo. Por muito tempo, Jana procura meio de descer na fenda. Ela não queria virar à esquerda, pois essa rota poderia levá-la de volta ao canyon que ela havia descido quando perseguida por Scrooge e seus companheiros, e ela sabia muito bem como as laterais perpendiculares dessa terrível garganta eram quase impossíveis de escalar. Outra coisa, talvez, que a fez decidir contra a rota da esquerda foi a possibilidade de que, naquela direção, eles pudessem novamente entrar contato com os felianos, e assim ela conduziu Jaseo para a direita e sempre procura caminho para o fundo da fenda. Jason percebeu que estavam consumindo muito tempo tentando atravessar, mas também se conscientizou de que o tempo não significava nada na temporal pelucidar. Nunca foi fader com o qual se devesse contar, pela excelente razão de que não existia, e quando refletiu sobre o assunto, sentiu uma leve surpresa por ele, que sempre fora escravo do tempo, ter abracado tão fácil e naturalmente a existência irresponsável de pelucidar. Não era apenas o fato de que o tempo se parecia não importar, mas também que a ausência desmaiar de todos os mestres de tarefas afetiva singularmente a perspectiva de algum sobre todas as outras considerações da existência. Sem tempo, parecia não haver responsabilidade pelos próprios atos, uma vez que o futuro que os escravos do tempo aprenderão a buscar sua recompensa ou púnico. Onde não há tempo, não há futuro. Jason Gridley se viu afetado de maneira semelhante a Tarzan, no sentido que a sensação de sua responsabilidade pelo bem-estar de seus semelhantes parecia amortecida. O que lhes havia acontecera, e ninguém seu poderia alterar isso. Eles não estavam lá com ele, e, portanto, ele não pode ser de auxílio a eles. E, como era difícil visualizar o futuro sob sol eterno do meio-dia, como algum poderia planejar o futuro para os outros ou para si mesmo, Jason Gridley desistiu do enigma com manio de cabica e encontrou consolo na contemplação do perfil da flor vermelha desorum. Por que me olhe tanto, indago a moca, pois, a essa altura, já conseguiam se entender. Jason Gridley correu livremente e desviou o olhar rapidamente. A pergunta dela fora muito abrupta e surpreendente e, pela primeira vez, ele percebeu que a observava bastante. Ele começou a responder, hesitou e parou. Por que ele a observava tanto? Parecia tolo dizer que era porque ela era bonita. Por que o senhor não diz, Jason, ela indagou. Como, ele indagou.
Diga a coisa que esta MCS alhas quando voce me olha, ela responjo. Gridley alhau para ela com espanto. Sumundum imbecile pediria ter malinterpretado o que ela quis dizer, e Jason Gridley now era ninhum imbecile. Seria possível que ele a estivesse observando daquela maneira? Teria ele enlouquecido a ponto de, mesmo subconscientemente, nutrir tais pensamentos sobre aquela pequena Bárbara que agarrava a carne com ambas as mãos e a rasgava com seus dentes brancos e brilhantes, que andava quase tão nua quanto os anime do campo e com toda a inconsciência deles relação a modéstia? Será que seus olhos haviam revelado a essa selvagem inculta que ele nutria pensamentos de amor por ela? As artificialidades de nos de civilizaco se ergueram horror contra tal pensamento. Na tela de sua memoria, surgiu a imagem de Altiva Cynthia Fernwa de Hollywood, filha do famoso diretor Abelard Fernwa, nascido Abe Fink. Ele recordava a meticulosa observância de Cynthia aos mínimos detalhes dos costumes sociais e a perfia que o estutada de sua postura, que às vezes o impressionava. Ele também notou os tricos aristocráticos de Barbara Green, filha do velho John Green, corredor de imóveis de Los Angeles, arriendo do Texas. E verdade que o velho John não era purista e que seu total desrespeito pela precedência social dos garfos frequentemente chocava as sensibilidades mais refinadas que a Sra. Green e Barbara haviam laboriosamente alcançado nas universidades de Montmartre e Coconut Grove. Mas Barbara havia passado 2 anos Marlborough e conhecia seus sufixos e seu hardware e claro que Cynthia era uma pequena esnob detestável, não apenas na superfície, mas o fundo de sua alma e egoísta, enquanto a esnobaria de Barbara, e a licença, era puramente artificial, o resultado de confundir como genuínas as tolices e afeticos artificiais das quais celebridades e dos ricos repentinos que infestam os lugares públicos de Hollywood. Mas, não obstante, esses dois refletem, de certa forma, o ambiente social ao qual ele estava acostumado e, ao tentar responder à pergunta de Jana, não pode deixar de imaginá-la sentada à mesa de jantar com uma companhia composta por pessoas como aquelas. É claro que Jana era uma companheira valiosa uma aventura como aquela que estavam envolvidos, mas o homem moderno não pode se aventurar para sempre na idade de pedra. Se seus olhos tivessem transmitido a Jana qualquer mensagem que não fosse de camaradagem amigável, ele sentiria muito, pois percebeu que, respeito a ela e a si mesmo, nunca poderia haver nada além disso entre eles. Enquanto Jason hesitava responder, os olhos de flor vermelha desoram perscrutavam sua alma e, lentamente, o sorriso meio expectante desvancia-se de seus lábios. Talvez ela fosse uma pequena Bárbara selvagem de idade de pedra, mas não era tola e era uma mulher. Lentamente, ela ergueu sua esbelta figura ao se afastar dele e retornar pela borda de fenda direto a grande garganta por onde havia descido dos picos mais altos, quando Scrooge e seus companheiros a perseguiam. Jana, exclama ele, não fique brava. Aonde você vai? Ela parou e, com o quino altivo erguido, lançou-lhe olhar fulminante por cima de ombro perfeito. Siga a seu caminho, Jalok, ela disse, e Jana seguira o dela. Nuvens pesadas formaram-se sobre os picos elevados das montanhas de Thipdars, nuvens negras e furiosas que descem pelas encostas do norte, espalhando-se para leste e oeste. As águas voltaram, diz Thor. Eles está ocando sobre Zoram. Breve, careo aquitumbum. Parecia muito escuro lá cima, acima deles, e logo as nuvens se espalharam pelo sul, obscurecendo o sol do meio-dia. Era uma nova paisagem sobre a qual Tarzan contemplava uma paisagem sombria, desolada e proibitiva. Era a primeira vez que ele via pelucidar na sombra e não gosta. O efeito da mudança foi notavelmente aparente Thor e Targash. Eles pareciam deprimidos, quase temerosos. Nem somente o homem foi tão estranhamente afetado pelo desaparecimento da luz solar eterna, pois, breve, das regiões mais altas das montanhas, os anime inferiores vieram, perseguindo a luz do sol.
Que tumbum els forum estranhamente afetados e tomados pelo terror foi evidenciado pelo fato de que os carnívoros e suas presas caminhavam lado a lado e que ninhum deles presto atenco aos três homens. Porque não nosa de cam, Thor? Pergunta Tarzan. El sabem que a água está prestes a cair, responde ele, e temem a água que cai. Esque cam a fome as disputas enquanto buscam escapar do terror comum. O perigo e tão grandíssimo, perguntou o homem macaco. Não, se permanecermos terreno elevado, respondeu Thor. Às vezes, as ravinas e os desfiladeiros se enchem de água instante, mas o único perigo nas terras altas provém das lancas flamajantes que são lancadas das nuvens negras. Contudo, se permanecermos ao ar livre, mesmo estas não são perigosas, pois, geral, são direcionadas às árvores. Não se abrigue sob uma árvore enquanto as nuvens estiveram lancando suas lancas de fogo. A medida que as nuvens bloqueavam a luz solar, o ar tornou-se repentinamente frio. Vento cortante soprava de cima e os três homens tremiam sua nudez. Reúna lenha, diz Tarzan. Acenderemos uma fogueira para nos aquecer. Os três reuniram lenha, e Tarzan fez fogo, e sentaremos-se ao redor dele, aquecendo suas peles nuas, enquanto, de ambos os lados, as feras passavam seu caminho direto à luz do sol chego. Não que o gatas, mas grandes mantos envolvente que parecem subjugalos e sufocalos. Com polegadas de profundidade, rolava montanha abaixo, preenchendo as depressos e as ravinas, transformando os canyons torrentes furiosos o vento chicotiva a água queda, transformando a turbilhão ofuscante que o olho humano não conseguia penetrar a uma distância de 2 pés. Anime aterrorizados de banderam segamente, constituindo-se a maior ameaça de tempestade. Os relâmpagos faiscaram e os trovos rugiram, e as bestas passaram do pânico a uma insanidade de medo acima do rugido do trovão e do uivo do vento, erguiam-se os gritos e berros penetrantes dos monstros de outro dia, e no ar acima, reptais estridentes batiam as asas, lutando direto à luz do sol contra a fúria impetuosa dos elementos. Pteranodonte gigantescos, habitados, cambaleavam incertos sobre pernas desacostumadas a tarfa, e, maior tudo isso, os três homens fera se amontoavam no local onde sua fogueira estivera, embora nem mesmo uma sinceristas dada Tarzan pareceu que a tempestade dura muito tempo, mas, como os outros, ele estava acostumado às dificuldades e desconfortos da vida primitiva. Onde homem civilizado poderia ter-se revoltado contra o destino e amaldiçoado os elementos, os três homens fera sentaram-se silencio estoico, suas costas curvadas contra a tempestade, pois cada sabia que ela não duraria para sempre e cada sabia que não havia nada que pudesse dizer ou fazer para diminuir sua duração ou atenuar sua fúria. Não fosse pelo exemplo de Tarzan e Thor, Targash teria fugido direto à luz do sol como as outras bestas, não que fosse mais medroso do que eles. Mas sim que era mais influenciado pelo instinto do que pela razão. Mas onde eles permaneceram, ele se contento ficar, e assim se agaco ali com eles, muita miseria, esperando o sol voltar da chuva diminuiu, o vento uivante amena, as nuvens se dissiparam e o sol surgiu sobre mundo fumegante. Os três homens fera se levantaram e se sacudiram. Estafa minto, diz Tarzan. Thor aponta para onde jaziam os corpos de bestas menores que haviam sido esmagadas na louca de bandada busca de saranca. Agora, mesmo Thor foi compelido a comer sua carne crua, pois não havia madeira seca com a qual iniciar fogo, mas para Tarzan e Targash isso não era problema. Enquanto Tarzan comia, a sugestão de sorriso cintilava seus olhos. Ele recordava-se de velho nobre exigente com quem entra certa vez club London Reno e que quase sofrera derrame por conta de seu passaro ter sido ligeiramente mal passado. Quando os três saciaram a fome,
levantaram se para continuar a busca por Jana e Jason, apenas para descobrir que a chuva torrencial havia apagado efetivamente qualquer vestigio de pista que estivemos seguindo. Não podemos retomar o rastro deles, diz Thor, e chegarmos ao ponto onde eles prosseguirão após as águas pararam de baixar. A esquerda, há canyon profundo, cujas paredes são difíceis de escalar. A nossa frente, há uma fenda que se estende ao longo da base das montanhas por uma distância considerável ambas as direções. Mas, se formos para a direita, encontraremos lugar onde poderemos descer nela e atravessá-la este o caminho que eles deveriam ter seguido. Talvez lá retomemos o rastro deles. Mas, embora tenham prosseguido, atravessado a fenda e escalado direto aos picos mais altos, não encontraram nenhum sinal de que Jana ou Jason tivessem passado por ali. Talvez tenham chegado ao seu país por outra rota, sugeriu Tarzan. Talvez, diz Thor. Sigamos para Zoram. Não há mais nada que possamos fazer. Lá, podemos reunir os homens de minha tribo e procurar por eles nas montanhas. Na ascensão rumo ao cume, Thor às vezes seguia trilhas que, por incontáveis eras, haviam sido perseguidas pelas patas ásperas dos carnívoros, ou então os conduzia por extensos ermos de granito, correndo riscos tão perigosos alturas vertiginosas que Tarzan se admirava de que algum deles sobrevivesse. No cume sombrio, haviam roubado ovos do ninho de thipdar, e os três estavam comendo quando Thor subitamente se alertou e escutou. Os ouvidos do homem macaco chegou fracamente som que se assemelhava ao bater lugubre de osas distantes. A thipdar, diz Thor, e não há abrigo para nos. Somos três, diz Tarzan. O que temos a temer? O senhor não os conhece, diz Thor. São difíceis de matar e nunca são derrotados e serão mortos. Seus cerebros são muito pequenos. Às vezes, quando os abrimos, tem sido difícil encontrar o cerebro, e, não tendo cerebro, não tem medo de nada, nem mesmo da morte, pois não podemos saber o que é a morte, nem parecemos ser muito afetados pela dor. Ela apenas os enfurecem, tornando-os mais terríveis. Talvez possamos matá-los, mas eu gostaria que houvesse uma árvore. Como sabe que nos atacara? Pergunta Tarzan. Está vindo nossa direção. Não pode dizer de nos ver, e ataca qualquer ser vivo que avistar. Voce foi atacado por pergunta Tarzan. Sim, respondeu Thor, mas somente quando não havia árvores ou cavernas. Os homens de Zoram não se envergonham de admitir que temem os poderosos thipdars. Mas se o senhor os mata no passado, por que não podemos matar este? Questionou o homem macaco. É possível, respondeu Thor, mas nunca tive oportunidade de me encontrar com deles, exceto quando acompanhado por vários membros de minha tribo. O cadáver solitário que parte e nunca retorna e a razão pela qual temos os thipdar. Mesmo quando somos muitos para lutar contra eles, sempre há alguns mortos e muitos feridos. Está vindo, diz Targash, apontando. Está chegando, diz Thor, agarrando sua lança com mais firmeza. Seus ouvidos chegou som semelhante ao liberaco de vapor por uma válvula. Ele nos via, diz Thor. Tarzan depositou sua lança no chão, aos seus pés, retirou punhado de flechas de sua aljava e encaixou uma msu arco. Targash balancou seu club lentamente para frente e para trás e rosnou. Avancou o reptil gigante, o bater fúnebre de suas asas pontuado ocasionalmente por chiado alto e furioso. Os três homens esperavam, postos, prontos, expectants. Não houve preliminares. O poderoso pteranodonte vo diretamente sua direco. Tarzan disparou uma flecha que atingiu seu alvo com precisão, enterrando sua ponta no peito do pterodactylo. O sibilo transformou-se grito de raiva e, rápida sucessão, mais três flechas enterraram-se na carne de criatura. Que esta recepco fora mais calorosa do que esperava ficou evidente pelo fato de que se elevou repentinamente, pero acima de suas clavicas como se fosse abandonar o ataque e, então,
de forma subita e com uma velocidade incompreensível uma criatura de seu tamanho tremendo, giro como gavião emergulhado diretamente nas costas de Tarzan a criatura ética com tamanho rapidez que não houve tempo para defesa. O homem macaco sentiu garras afiadas semi-enterradas msua carnui, simultaneamente, foi erguido do chão Thor ergueu sua lança e targash brandiu seu porrete, mas ninhum deles o sueticar por medo de ferir seu camarada. Iasum foram forcados a permanecer ali, inativos e inúteis, observando o monstro urso levar Tarzan dos macacos para longe, sobre os cumes das montanas dos thiptars. Silencio, permanecerem observando que a criatura desaparecesse de vista, elam do cunda pico distantemente, com o corpo do homem macaco independurado suas garras. Então targash virose alhau para Thor. Tarzan está morto, diz o Sagoth. Thor desorum assentiu tristemente. Sem dizer mais uma palavra, targash virose como a descarem direco ao vale de onde haviam ascendido. O único laco que havia unido esses dois inimigos hereditários se rompera, e targash seguia seu caminho de volta aos campos de sua tribo. Por momento, Thor observou e, seguida, com uma contração dos ombros, voltou seu rosto para Zoram. Enquanto o pteranodonte o carregava sobre os picos de granito, Tarzan pendia furtivamente suas garras, percebendo que, se o destino lhe reservasse alguma esperança de escapar, ela não poderia vir no ar, e que, se lutas contra seu adversário ou tentasse combatê-lo, a morte sobre as rochas escarpadas abaixo seria a estéril recompensa do sucesso. Sua única esperança residia manter a consciência e a capacidade de lutar quando a criatura o derrubasse. Ele sabia que havia aves de rapina que matavam suas vítimas jogando as de grandes alturas, mas esperava que os pteranodonte de pelucidar nunca tivessem adquirido esse hábito desconcertante. Enquanto observava o panorama dos picos montanhosos passando abaixo dele, percebeu que estava sendo transportado a uma distância considerável do local onde fora aprendido, talvez 30 km. Finalmente, o voos transportou através de uma garganta terrível e, a uma curta distância, o pteranodonte circulou pico de granito imponente, direto ao cume do qual desceu lentamente. Ali, abaixo dele, Tarzan dos macacos viu ninho de pequenos thiptars, esperando ansiosamente, com as mandibulas abertas, a carne que seu pai selvagem lhe estrecha. O ninho repousava no cume de imponente pináculo de granito, cuja área total do cume abrangia apenas alguns metros quadrados, com as paredes caindo perpendicularmente centenas de metros o granito aspero do elevado pico que o pináculo coroava. Era, de fato, lugar precario para travar uma batalha pela vida. Cautelosamente, Tarzan dos macacos sacou sua afiada faca de caca de banha. Lentamente, sua mão esquerda subiu contra seu corpo e passou por seu ombro esquerdo que seus dedos tocaram a perna do thiptar. Cautelosamente, seus dedos envolveram o tornozelo escamoso e semelhante ao de pássaro. Logo acima das garras. O reptil descia lentamente direto ao seu ninho. Os hediondos demonios abaixo gritavam e sibilavam antecipaco. Os pés de Tarzan quais estavam suas mandibulas quando ele golpeia repentinamente para cima com sua lâmina no peito do thiptar. Não foi uma investida aleatória. A tenue chance de vida que o homem macaco tinha dependia de precisão e de forca daquele único golpe. O gigantesco pteranodonte emitiu grito estridente, enrage sua se convulsivamente no ar, ao desabar, afrouxou a garra sobre sua presa, diazando o homem macaco cair no ninho entre as mandibulas abertas de sua terrível prole. Felizmente para Tarzan, eram apenas três e indomuito jovens, embora seus dentes fossem afiados e suas mandibulas fortes. Indo rapidamente para a direita e para a esquerda com sua lâmina, ele escapou do ninho com apenas alguns cortes e aranhues menores suas pernas. Parcialmente sobre a borda do pináculo jazia o corpo do thiptar morto.
Tarzan do o emperor o finally observuo care trezentos pis sobre as roches abaixo. Seguida, volto sua a tenco para uma análise de seus ardores, mas que sem esperança, pois aviseo que obtivera de torre enquanto o thipdar a circundava o acerva de que havia pouca ou uma probabilidade de encontrar qualquer meio de decida. Os jovens thipdars gritavam e sibilavam, mas não se moveram para diazar o ninho quando Tarzan iniciou uma investigação minuciosa do pináculo de granito, no cume elevado do qual parecia provável que ele terminaria sua carreira. Aventureira ditado de Burroughs, ele olhou para a borda e, movendo-se lentamente ao redor da periferia do alto ninho, examinou as paredes da torre com minuciosa atenção a cada detalhe. Novamente e novamente, ele se esgueirou pela borda a catalogar sua memória cada projeto, fenda e possível ponto de apoio que conskia ver de cima. Várias vezes ele retornou a ponto e, seguida, removeu as esperais da sua corda de grama de seus ombros e, segurando as duas extremidades uma mão, abaixo o leco sobre a borda do pináculo. Ele observa cuidadosamente a distância que deixa do cume e queo insignificante parecia ser essa extensão acos mais ros 25 pis contra os 300 que marcavam a distância da base ao ápice. Soltando uma extremidade da corda, ele a deixou toda a sua extensão, e quando viu onde a extremidade inferior tocava a parede de granito, ficou satisfeito por poder descer pelo menos 8 ali, e mais 25 pis abaixo. Contudo, era difícil medir distâncias abaixo desse ponto e, a partir daí, ele deveria diazar tudo ao acaso. Puxando a corda novamente, ele lacou o centro dela torno de pedaço de granito projetado, permitindo que as extremidades quessem sobre a borda do penasco. Então, ele agarrou ambas as pontas da corda firmemente uma mão e desceu pela borda. A 20 pis abaixo, havia uma projeto que lhe proporcionava ponto de apoio precário e uma pequena fenda na qual ele podia inserir os dedos da mão esquerda. Quais diretamente diante de seu rosto estava o topo de uma projeto semelhante contraforte, e abaixo dele sabia que havia muitas outras semelhantes. Era sobre essas bases que ele havia fundamentado sua tenue esperança de sucesso. Cautelosamente, ele puxou uma das cordas com a mão direita. Tal precaria era sua base na escarpa rocosa que ele não ousava puxar a corda mais do que alguns centímetros de cada vez, para que o movimento não o desequilibrasse. Pouco a pouco, ele o puxou até que a extremidade superior passasse pela projeto sobre a qual a corda havia sido lacada no cume e que sobre ele. E, ao descer, ele prendeu a respiração, temendo que mesmo esse leve peso pudesse derrubá-lo nas rochas pontiagudas abaixo. E agora veio o lento processo de puxar a corda sem ajuda por uma mão, manipulando-a lentamente centímetro por centímetro até que o centro estivesse seu alcance. Ele o passou por cima de projeto a sua frente, fixando-o o mais seguramente possível, e então agarrou ambas as extremidades novamente com a mão direita, pronto para descer mais 25 pis. Esta etapa de descida foi a mais aterrorizante de todas, pois a corda estava mal assentada uma protuberância inclinada, da qual ele sabia que poderia escorregar a qualquer instante. Assim foi como uma sensação de alívio indescritível que ele novamente encontrou apoio próximo ao final dos frages fios que o sustentavam. Neste ponto, a superfície da torre tornou-se muito mais áspera. Foi rompido por fissuras e rachaduras horizontais que não iram vice-versa de cima, de modo que, comparação com os primeiros 15 metros, a descida de quiet a base foi milagre de facilidade, e não demorou muito para que Tarzan estivesse novamente pé, com os dois pés firmes no chão plano. E agora, pela primeira vez, ele teve a oportunidade de avaliar seus ferimentos. Suas pernas estavam arranhadas e cortadas pelos dentes e garras dos jovens thipdars, mas essas feridas eram insignificantes comparação com as desazadas pelas garras do reptil adulto suas costas e ombros.
ele podia sentir as feridas profundas, mas não conseguia vê-las, nem o sangue coagulado que havia secado sobre sua pele morena das feridas doiam e seus músculos estavam rígidos e doloridos, mas seu único medo residia na possibilidade de envenenamento do sangue, o que não preocupava muito o homem macaco, que fora repetidamente rasgado e mutilado por carnívoros desde a infancia. Uma breve avaliação de sua posição revelou-lhe que seria praticamente impossível atravessar novamente a estupenda garganta que se abria entre ele e o ponto de onde fora tão impiedosamente separado de seus companheiros. E com essa descoberta veio a percepção de que havia pouco ou nenhuma probabilidade de que as pessoas para as quais Targash tentava guiá-lo pudessem ser os membros da expedição o 220. Portanto, para isso inútil tentar o feito aparentemente impossível de encontrar Thor e Targash novamente entre esse labirinto de picos estupendos, desfiladeiros e ravinas. Assim, ele determinou-se a apenas buscar uma saída das montanhas e retornar às florestas e planícies que exerciam maior atração sobre ele do que os contornos asperos e rocosos das colinas inóspitas. E, para a realização desse objetivo, ele decidiu seguir a linha de menor resistência, buscando sempre os caminhos mais fáceis de declínio da abaixo dele, várias direções, ele podia ver a linha das árvores e, direto a ela, apressuou-se a se dirigir a medida que descia, o caminho se tornava mais fácil, embora diversas ocasiões ele fosse novamente compelido a recorrer a sua corda para se abaixar de nível a outro. Então, as escarpadas encostas deram lugar a terreno mais plano sobre os ombros de poderosa cordilheira e aqui, onde a terra encontrava abrigo, a vegetação começou a se desenvolver. Gramíneas e arbustos, a principio, depois árvores raquíticas e, finalmente, o que era quase uma floresta, e aqui ele encontrou uma trilha era uma trilha que oferecia infinita variedade. Por tempo, serpenteou por uma floresta e, seguida, subiu a uma saliência rocosa que se projetava da face de uma falécia e parava sobre canyon estupendo. Ele não conseguia ver a trilha muito à frente, pois ela contornava continuamente os ombros de rochas salientes. Ao avancar por ela, seguro, silencioso e alerta, Tarzan dos macacos percebeu que, algum lugar a sua frente, outros pés estavam trilhando provavelmente a mesma trilha. O vento que havia subia redemoinhas do canyon. Abaixo e carregava o rastro olfativo de criatura a sua frente, bem como o seu próprio, direto ao topo de montanha, de modo que era improvável que ou outro percebasse a presença do outro pelo olfato, mas havia algo no som dos passos que, mesmo à distância, assairava a Tarzan que não eram feitos por homem, e também era evidente que estavam indo na mesma direção que ele, pois não se tornavam rapidamente mais distintos, mas muito gradualmente, como se ele estivesse alcançando lentamente. O autor deles da trilha era estrada e, apenas ocasionalmente, onde cruzava alguma ravina ou vala rasa, havia lugar onde se podia tanto descer quanto subir dela. Encontrar uma fera selvagem no caminho poderia, portanto, provar ser, no mínimo, embaraçoso, mas Tarzan havia escolhido seguir por ali e não tinha o hábito de recuar, quaisquer que fossem os obstáculos, forma de homem ou animal, que pudessem obstruir seu caminho. E, além disso, ele tinha a vantagem sobre a criatura a sua frente, seja ela qual fosse, pois estava se aproximando por trás e tinha certeza de que ela não tinha conhecimento de sua presença, pois Tarzan sabia muito bem que nenhuma criatura conseguia se mover com maior silêncio do que ele, quando decidia fazê-lo, e agora ele seguia aquela trilha tão silenciosamente quanto a sombra de uma sombra. A curiosidade o impeliu a aumentar a velocidade para descobrir a natureza do que estava à frente, e ao fazê-lo, como o som de seus passos crescendo volume, ele soube que estava perseguindo uma fera pesada, quadrúpede, com patas acolchoadas. Isso ele pôde deduzir, mas, além disso,
Nautin ha idea de identidade de criatura, nem atril ha sinuosa ninhum momento a revelo asius al has. Asum, o persguider silencioso seguio seu caminho aid saber que estiva a uma curta distancia de sua presa, quando, de repente, irrompio mcs avidos o horrivelris nar e grunhido de uma fera enfurecida a sua frente. Havia algo no tom de quella voz terrivel que aumentava a curiosidade do homem macaco. Ele dedizio, pelo volume do som, que este devia prover de gargantada uma criatura colossal, pois as proprias colinas pareciam tremor com o troveo de seus rugidos. Presumindo que estivesse educando ou prestes a educar outra criatura, e impulsionado, talvez, inteiramente pela curiosidade, Tarzan apressuou-se a trotar rapidamente e, ao contornar o ombro de rochedo escarpado, seus olhos captaram uma cena que o galvanizou aco imediata. Sem pés à frente, a trilha terminava na entrada de uma grande caverna, e na entrada da caverna estava menino jovem esguio e bonito, de 10 ou 12 anos enquanto entre o menino e Tarzan enorme urso das cavernas avancava furiosamente contra o primeiro. O menino via Tarzan e, a primeira vista, seus olhos se iluminaram com esperança, mas, instantemente depois, evidentemente reconhecendo que o recém chegado não era de sua própria tribo, a expressão de desesperança que ali estava antes retorno ao seu rosto, mas ele permaneceu firme, sua lanca, e sua face de pedra rustica prontas. A cena diante do homem macaco contava sua própria história. O urso, retornando a sua caverna, havia inesperadamente descoberto o jovem emergindo dela, enquanto este último, sem dúvida igualmente surpreso, viu-se encurralado, sem nenhuma via de escape aberta. Pelas primitivas leis da selva que guiaram sua juventude, Tarzan dos macacos não tinha nenhuma responsabilidade de assumir o perigoso papel de Salvador, mas sempre arduem seu peito a chama de cavalaria, legado de seus pais ingleses, que, não raras vezes, o levava a colocar sua própria vida risco, beneficio de outros. Esta criança de uma tribo sem nome mundo desconhecido pode não ter direito a simpatia de uma fera selvagem, ou mesmo de homens selvagens que não fazem de sua tribo. E talvez Tarzan dos macacos não admitis que o jovem tivesse qualquer direito sobre ele, mas, na realidade, o rapaz exercia vasto poder sobre o homem macaco poder que residia unicamente no fato de ele ser uma criança e de ser indefeso. Pode-se analisar os fitos de homem de aco e especular sobre eles, enquanto o próprio homem parece não faz-lo absoluto ele simplesmente age, e assim foi com Tarzan dos macacos. Ele viu uma emergência confrontando-o e estava pronto para enfrentá-la, pois desde o momento que soube que havia uma fera na trilha a sua frente, mantinha suas armas prontas, a nossa experiência com homens primitivos e feras selvagens tendo-lhe ensinado o valor de preparaco. Sua corda de grama estava enrolada no concavo do braço esquerdo e, nos dedos da mão esquerda, ele sairava sua lanca, seu arco e três flechas extras, enquanto uma quarta flecha estava pronta sua mão direita alhar. Para a fera a sua frente o havia convencido de que somente por meio de uma combinação de habilidade e rara sorte poderia esperar destruir esse monstro titânico com as armas relativamente insignificantes com as que estava equipado, mas poderia, ao menos, desviar sua atenção do rapaz e, importunando-o, atraí-lo para longe at que o garoto pudes encontrar algum meio de escapar. E assim foi que, no instante que seus olhos captaram a imagem, seu arco vibrou e uma flecha passada a fundo profundamente nas costas do urso, perto da coluna vertebral, e, ao mesmo tempo, Tarzan soltou grito selvagem com a intenção de avisar a fera sobre inimigo suas costas. Enlouquecido pela dor e surpreso pela voz que a acompanhava, a criatura evidentemente associou os dois. Girando instantaneamente na estreita plataforma. A primeira impressão de Tarzan foi que, toda a sua vida,
jamais contemplara uma imagem de furia selvagem e bestial como a que se estampava no rosto carrancudo do poderoso urso das cavernas, ao fixar-se alhas flamajantes no atorda sua dor m rapida successao, tres flechas afundaram msu pito enquanto ele avancava, uivando, sobre o homem macaco por mais instante, Tarzan mantive sua posicionando sua passada lanca, ele levou a mão que a sairava bem para trás, atrás do ombro direito, e então, com toda a forca daqueles musculos gigantescos, impulsionados pelo peso de seu grande corpo, lançou a arma no instante que dixo sua mão, o urso estava quase sobre ele, e ele não esperou para notar o efeito de seu arremesso, mas virou se saltou rapidamente pela trilha, enquanto, bem atrás dele, o rosnado selvagem e os pesados passos do carnívoro provavam a sabedoria de sua estratégia. Ele estava certo de que, sobre essa estrada e rocosa saliência, esse ninhum obstáculo se interponha, poderia ultrapassar o urso, pois somente era, o raio, e mais veloz do que Tarzan dos macacos. Havia a possibilidade de que ele encontrasse a parceira do urso se aproximando de taca, e, nesse caso, sua situação seria extremamente crítica, mas isso, e claro, era apenas uma remota possibilidade e, enquanto isso, ele tinha certeza de que havia infligido ferimentos suficientemente graves ao grande animal para minar sua forca e, eventualmente, provar sua total ruína. A imensa reserva de vitalidade que possuía era evidenciada pela forca e selvageria de sua persgaico. A criatura parecia incansável e, embora Tarzan também o fosse, ele acaba fugir de antagonista particularmente irritante e, grande medida, ofensivo a sua autoestima. E assim, ele procura alguma forma de interromper a fuga e, para tanto, observo atentamente as paredes rocosas que se elevavam acima de trilha por onde ele se deslocava. Finalmente, ele viu o que esperava, uma projeto de granito que se estendia de rocha a cerca de 7 metros e meio acima de trilha. Sua corda enrolada estava pronta sua mão esquerda, o leco sua direita, e ao se aproximar de distância de arremesso de projeto, ele, infalivelmente, lançou o último ao redor dela. O urso desceu a trilha atrás dele. O homem macaco puxou com forca a extremidade da corda para se certificar de que estava bem presa acima, e então, com a agilidade de mano, o macaco, escalou para cima. Não foi preciso nenhum instinto sherlockiano para deduzir que Jana estava irritada, e Jason não era tão obtuso a ponto de desconhecer a causa de seu desagrado, que ele atribuiu a natural irritação feminina induzida pela consciência de que ela havia se enganado ao presumir que seus encantos haviam conquistado seu coração. Ele julgou Jana com base seu conhecimento imaginário de psicologia feminina. Ele sabia que ela era bonita e sabia que ela também sabia disso. Ele lhe havia contado sobre os muitos homens desoram que a desejaram como esposa, e ele a salvara de pretendente, que a perseguiu pelas terríveis montanhas de thipdars, colocando sua vida constantemente em perigo para conquistá-la. Ele considerou, portanto, natural que Jana atribuísse grande valor aos seus encantos e acreditasse que qualquer homem pode ser vítima de seu fítico, mas não via razão para que ela ficasse zangada por não ter conseguido que tivelo. Eles haviam sido muito felizes juntos. Ele não conseguia se lembrar de quando, antes, havia passado tanto tempo na companhia de uma garota, ou desfrutado tanto de companhia de algum do sexo feminino. Ele lamenta que qualquer coisa tivesse ocorrido para perturbar o curso normal de sua amizade e decidiu rapidamente que a atitude mais digna seria ignorar o excesso de raiva dela e continuar a tratá-la como antes, até que ela recuperasse o juízo. Nem havia mais nada que ele pudesse fazer, pois certamente não poderia permitir que Jana continuasse sua jornada para zoram sem pratico. E claro que não foi muito gentil de parte dela chamá-lo de jaloque, que ele sabia ser epíteto pellucidariano de grande insulto,
mas ele ignoraria isso por enquanto eventualmente, ela se arrependeria e pediria seu perdão. Isam ele asseguiu, mas mal havia dado uma dúzia de passos quando ela se virou para ele como uma jovem tigresa, sacando sua face de pedra de banha. He diz para seguir seu caminho, ela exclama. Não desejo vi-lo novamente. Se me seguir, o matarei. Não posso deixá-la seguir sozinha, Jana, diz ele em voz baixa. A flor vermelha desorum não deseja pratico de pessoas como voce, responde ela com altivez. Temos sido tão bons amigos, Jana, ele implorou. Sigamos juntos como temos feito no passado. Não posso evitar se ele hesitou e parou. Não me importa que voce não me ame, ela disse. Eu odio. Odio porque seus olhos mentem. Às vezes os labios mentem e não nos faremos porque aprendemos a esperar isso dos labios, mas quando os olhos mentem, então o coração mente e todo o homem é falso. Não posso confiar em voce. Não quero sua amizade. Não quero mais nada de voce. Vá embora. A senhora não entende, Jana, insistiu ele. Compreendo que, se tentar me seguir, eu o matarei, ela disse. Então, terá que me matar, respondeu ele, pois eu a seguirei. Não posso deixá-la seguir sozinha, quer-me odio não, ao terminar de falar, avançoam sua direito. Jana estava parada diante dele, como os pés pequenos firmemente plantados no chão, sua rodega de pedra empunhada na mão direita e seus olhos fazendo deriva. Com as mãos ao lado do corpo, Jason Gridley caminhou lentamente sua direito, como se oferecesse o peito como alvo para sua arma. A lâmina de pedra brilhou para cima. Parou por momento acima de seu ombro, e então a flor vermelha desorum virou-se fugiu ao longo da borda de fenda. Ela correu com muita rapidez e logo estava muito à frente de Jason, que estava sobrecarregado por roupas, armas passadas e munico. Ele a cama uma ou duas vezes, implorando que parasse, mas ela não lhe deu ouvidos e ele continuou obstinadamente seu encalco, fazendo o melhor tempo possível. Sentiu-se magoado e irritado, mas, após toda a emoção que o dominou, o sentimento que prevaleceu foi o de passar por sua doce amizade ter sido tão gratuitamente destruída. Lentamente, apercepção de que fora muito feliz com Jana e que ela havia ocupado seus pensamentos quase que com exclusão de qualquer outra consideração do passado ou do futuro foi estabelecendo sua mente. Mesmo a memória de seus camaradas perdidos fora relegada ao esquecimento nebuloso de amnesia temporária, diante de responsabilidade que assumirá de conduzir a jovem saranca a sua terra natal. Ora, ela fez de mim verdadeiro idiota, refletiu ele. O descer jamais conheço uma sorte mais poderosa. Nem uma tão encantadora, acrescentou. Ao recordar com pesar os encantos de pequena Bárbara. Que Bárbara ela havia se mostrado, sacando sua face de pedra e ameaçando matá-lo. Mas ele não pôde deixar de sorrir ao perceber como, na última instância, ela se mostrara tão inteiramente feminina. Com suspiro, ele balancou a cabeça e seguiu em frente, atrás da flor vermelha desorum. Ocasionalmente, Jason vislumbrava Jana ao cruzar uma crista a sua frente e, embora ela não parecesse estar viajando tão rápido quanto no início, ele não conseguia alcançá-la. Sua mente era constantemente atormentada pelo medo de que ela pudesse ser atacada por alguma fera selvagem e destruída antes que ele pudesse socorrer-la com seu rifle. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela teria que parar e descansar, e então ele esperava alcançá-la, quando poderia persuadi-la a esquecer sua raiva e retomar sua antiga camaradagem amigável. Mas parecia que a flor vermelha desorum não tinha intenção de descansar, embora o americano há muito tempo tivesse atingido estado de fadiga que momentaneamente ameaçava forçá-lo a desistir de persistir coate que a natureza ultrajada pudesse recuperar. No entanto,
ele proseguia obstinadamente pela terra acidentida, enquanto o peso de seus bracos e munico parecia aumentar 8 que seu fuzil assumis as proporcos ponderosos de uma peca de artilharia. Determinado a não desistir, cambaleou por uma colina e luta para subir a seguinte, suas pernas parecendo mover-se mecanicamente, como se fossem algum motor de tortura desprendido sobre o qual não tinha controle e que o impulsionava implacavelmente para a frente, enquanto cada fibra do seu ser clamava por descanso a tortura física de fadiga.